Ahorita mismo lo voy a grabar y voy a subir el video. Te lo paso a ti directamente y lo subo al Classroom también. Ok, ¿Ok? sí, para no atrasarme mucho. Si no te Y ya preocupes, te vas a lo voy estresar. contando. Sí, Ok, no, gracias, maestra. Disculpe. no problem. De hecho, tengo el video. Hey Diego, how you doing? How was your weekends? ¿Cómo te fue el fin de semana, Diego? What did you do? Can you hear me, Diego? ¿Me escuchas, Diego? ¿Me escuchas, Diego? ¿O tienes algún problema? Mm, it's- ¿Escuchas? Sí, no, teacher, no. Es que no estaba en la llamada ahorita, sorry. Ah, ok, no, no problem. Es que me preocupé, dije, amor, no me escucha. No, sí, ya se escucha. 8:30, hold on. Tengo certificación este sábado. Hold on. Tengo, it will start at 8:30. Mande, bebé. Mande. Okay, sorry. Es- I'm going to have a certification on Saturday. Voy a tener certificación el sábado de pets y ando consiguiendo suplente. Ok, Diego. How was your weekend? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, Perfect. terminé el examen el sábado, ¿vale? Uh-huh. Yes, I saw CV. Okay, was it easy for you? Yes.
Sí, más o menos. Nada más que como lo hice muy tarde, pues no le pude preguntar por el audio del listening, entonces pues lo hice así. Ah, no te preocupes, me habías mandado un mensaje, me mandó un mensaje, Vicente anoche como a las 11:30, nunca apago el teléfono, se me pasó por completo que no metí el audio al examen, entonces te lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? No te preocupes por eso, se me pasó por completo, pero no, nunca dudes en mandarme mensaje, yo nunca, I never turn off my phone, just in case, por si acaso. Oh no, my internet is slow. ¿Se ve que se entra internet? Hold on. Ugh, it doesn't open. Su conexión a internet es inestable, dice. Sí, ahorita se trabó y ya la había dejado de escuchar. Yes. Oh no. Okay, we can do this. Podemos hacer esto. Okay, Diego, so tell me, up until now, hasta ahorita, what is the skill? ¿Cuál es la habilidad that for you is the hardest? Reading, writing, speaking, listening? Ah, diría que reading, porque con eso sí se refiere a que sí entiendo los textos, ¿no? Yes. Sí, Okay. reading. And what do you do to practice reading? ¿Qué haces para practicar la lectura? Como normalmente juego mucho, pues suelo poner los juegos en inglés. Okay, that's good. Eso es bueno. Do you read in Spanish? ¿Lees en español? Sí, por la escuela más que nada. But for school, but for leisure? Sí, Yes, you do? Okay. I am going to leave you for homework. Les voy a dejar la tarea. I was going to leave it anyways. We will have de todas formas. Some reading. Okay. It's a short ujú. story. Es un equipo, no sé, un equipo. It's a short story. So I was telling my students this morning, le decía a mis estudiantes de la mañana. Well, you have really good pronunciation. Tienes excelente pronunciación. You sound very natural. Te escuchas súper natural. Me So trabo mucho. no, you don't. No, you don't. Te lo juro que no. Te lo juro que no. That's what I was telling my students in the morning. I think that when we are young, cuando somos jóvenes, I mean, like babies, como bebés, right? ¿Qué pasa cuando uno se equivoca? When a child makes a mistake, maybe in the pronunciation or in the grammar, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hablan los niños? Hablan con oraciones cortas, ¿no? Dicen nada más verbos, ¿sí? Because they can't speak complete sentences. So they are learning, están aprendiendo. They don't have a notebook, no tienen cuaderno, no hacen anotaciones, they don't know about anything, present simple, past simple, nothing, okay? And we as adults, nosotros como adultos, we correct them. Si hablan chiqueado, los corregimos, yes? It is totally normal. But I think in our culture, en esta cultura en la mexicana, y es súper divertida, but sometimes it can be a bad thing. Somos bien carretas, yes? Nos burlamos mucho. And that can hurt you. Eso te puede lastimar, ¿no? And so I don't think you have a problem. Neither you or Vicente, but you are younger, estás más chico, and I think that I don't know you personally, no te conozco personalmente, but me as a teacher, if I had just met you, si te acabara de conocer, I would think you have maybe a higher level, yes, because you speak it very naturally. Also, Vicente is very mature in his thinking, es muy maduro en su orden de pensamiento en inglés. I like that about you guys. I like that for this class. But I was telling my students this morning that when I didn't speak it, cuando yo no hablaba español, it was very hard for me, me fue muy difícil because it was my family, era mi familia, it was my brother and my sister, mi hermano, mi hermana. I had just met them, los acababa de conocer, and they would ask me questions or talk to me. I didn't know what they were saying, yo no sabía qué decían. And so I went, what did I do? ¿Qué hacía? I would go downtown, iba al centro, and I would get lost, me perdía. And I would listen to people, me iba al mercado, listen to people, but I would go to bookstores, iba a las librerías, and I would buy books. Compraba libros a morir. And I would take them back home, and los llevaba a casa, and I would read them, okay? And I think that at that time, en ese tiempo, we didn't have internet, no había internet.
So I would use a dictionary, usaba diccionario, and I would translate. Any words I didn't know, los traducía, and I would try to understand the sentence. Intentaba entender entonces la oración. And I think some books I read several times. Maybe like a book I read when I was 13, a lo mejor un libro que leí cuando tenía 13. I read it maybe at 16, and I understood it better. Lo entendí mejor. I'm like, oh, now I understand it. And if I read it when I was older, como, for example, 100 años de soledad, I read it at 13. And then I read it at 15, and then I read it at 30. And it was very different because now I have better understanding, yes? So you have a really good level, tienes muy buen nivel. I am going to send you a PDF. I'm going to send you both, a los dos, a ustedes dos. It's a PDF of a book that was given to me, un libro que se me dio. It was a gift when I was in junior high, cuando estaba en la secu. And so it's a simple book, but I like it because it is for general readers. No es para aprendizaje del inglés, es en general, okay? So what you're going to see here, lo que vas a ver es a lot of vocabulary, okay? So you're going to read it for me, me la vas a leer. Well, you're both going to read, los dos me la van a leer. And you are going to underline, vas a subrayar all of the words you don't know, todas las palabras que no conozcas. And you're going to look it up for me. Me la vas a investigar the meaning of the word, el significado de la palabra, and you're going to explain the word to me. Recuerda que en algunos ejercicios aquí, we have the word on the left, tenemos la palabra a la izquierda, and on the right we have, tenemos una definición, más no una traducción. We have on the right like a definition, but it's not a translation, yes? So you're going to explain these words to me, okay? Like for example, when I was in high school, cuando estaba en la prepa, todavía en la prepa, we learn new words. Me aprendí nuevas palabras en la prepa. So my teacher would leave for homework, nos dejaba de tarea. During the week, durante la semana, find 10 new words. Búsqueme 10 palabras nuevas. It can be from a song, puede ser de una canción, from a newspaper, a magazine, class, de la clase, a book. Cite it, hacer la citación de dónde viene. Find the definition, buscar la definición, write if it is a noun or a verb, and use it in a sentence. When we look for a definition, cuando buscamos la definición, that's easy. Ya sé lo que significa y tan tan. No le vuelvo a tocar la palabra. But when I use it in a sentence, cuando la aplico a mi vida diaria, esta palabra, it becomes part of my vocabulary. Yes? So this is going to be homework for you guys. I'm going to send it to you. Eso les voy a mandar de una vez. I have it here in, this is Asistencias Qui Cuarto Nivel. Okay, this is Asistencias Qui. Digo, tengo certificación el sábado. De hecho, le platicaba, si viste el video, con Vicente el otro día de las certificaciones, de qué es lo que viene en una certificación, cómo prepararse. Empezamos a ver un examen. Empezamos a ver una práctica de un examen de PETS. Entonces, yo no creo que ustedes tengan ningún problema con eso. Okay. Where is it? No, que se me acaba de ir. Hold on. Fourth level. Asistencias Qui. Okay, here it is. Oh, no. Se me fue, es que lo tengo en el escritorio y tengo 1000 archivos. Where is it? Here it is. Además, my connection doesn't help. Mi conexión no ayuda. Okay. There it is. Okay, so I was telling Vicente, le decía a Vicente, that after module 4, después de la unidad 4, we have just finished it, acabamos de terminar. We are going to also have a midterm exam. Va a ser un examen que abarque from first units to the fourth units.
Okay. Today is June 12th. Okay, again, I'm gonna send you guys a summary. Les voy a mandar un temario. I'm gonna send it to you guys tonight so that you can have this week to study para que tengan esta semana para terminar para estudiar por el examen y repasar. And after that, I'm gonna give you again, te doy otra vez, una semana para contestarlo. Okay. That way you Ok. Y can. de todas formas también va a haber una clase para aclarar todas las dudas que tengamos, ¿no? Anything you want, cualquier duda que tengan. Okay. Ok. So we were looking at nos quedamos en 4E. We are on 4E. This is page 56, the página 56. We're going to finish up here to finish unit 4. Okay, really quickly. We're talking here about technology. Hablábamos de tecnología. And it says here in the title, nos dice en el título, why can't I make this shorter? Can you live without it? Can you live without technology, Diego? Perdón, ¿qué? Can you live without technology? No. No, you can't. Why not? You're very Se ocupa mucho para la escuela. Yes, for school, now it is a necessity, right? Ahora es necesidad. Okay, antes se Sí. quejaban, te la pasas en la compu. Yes, and now we have to, we have no other choice. Okay, so now it is a necessity. ¿Ya no te regañan? No? No, no tanto. No tanto? Okay, very good. So we're going to look here at some adjectives. Vamos a ver unos adjetivos. But first, let's take a look at this. Vamos a echarle un vistazo a esto. Where is the book? ¿Dónde está el libro? Here it is. Okay. We have here some examples. In this part of word building, in construir palabras, we are going to use here the suffixes. ¿Qué es suffix? Es una terminación. Prefix es prefijo, and suffix es terminación. Okay, so we have here Okay. 2 words. Tenemos 2 palabras. Useful and useless. Okay, what changes here? ¿Qué cambia aquí? The base is the same, la base es la misma. Okay, but we change the ending. Okay, what does it mean to say that something is useful? Cuando decimos que algo es useful, Es que es útil, ¿no? es útil. Okay, and what about useless? Inútil. Inútil. Okay, very good. So it changes the meaning a lot. Cambia mucho el contexto. I'm going to show you some images. Te voy a mostrar unas imágenes. Let me erase this. Okay, so for example, we have here, it changes a lot, cambia muchísimo. Okay, so you can make note of this. El full da fuerza o sustantivo a un adjetivo. Okay, y el less vaya le quita fuerza. We have other words, tenemos otras palabras como helpful. What can be helpful? ¿Qué podemos decir que es helpful? It can be maybe a person or a thing. So digo que alguien es helpful, alguien que es servicial, sí, que ayuda mucho. Yes? And if it is a Okay. thing, I can say it is helpful to use a dictionary. Okay, or a thesaurus. Do you know what is a thesaurus? What's this? Hold on 1 second. Okay. Unas encuestas. Okay, so do you know what a thesaurus is? ¿Sabes qué es un tesauro? No. No, it's like a dictionary, es como No. diccionario, but it is a book of synonyms. Es un libro de sinónimos. Okay, so if you look for a word y quieres expandir tu vocabulario, say, okay, para no decir miedoso o miedo, okay, you can look, it's going to give us other words, nos va a dar otras palabritas. Okay, so it's a really good, it's really helpful for your vocabulary. Okay, ahí utilizamos la palabra helpful. Okay, what about helpless? Si digo helpless, what does this mean?
Que no es de mucha ayuda. que no es de mucha ayuda, o, por ejemplo, si digo I feel helpless, se refiere a una persona, I feel helpless, siento como que nadie me puede ayudar. Yes? Ujú. Entonces sí se siente así medio fellito. Helpless se refiere a una persona que siente como que no hay nada que se le pueda hacer, que no hay nadie que le pueda ayudar. I'm going to show you this page. Voy a mostrar esta página. This is what it's called. Se llama thesaurus.com. Okay, it is a good page. Es buena página. You can type in any word. Puedes meterle cualquier palabra. Okay, and it will give us synonyms. Nos va a dar sinónimos. Okay, so for example, in your writing, if you have writing homework for English, okay, even in Spanish, just in español, hay tesauros en español. It is really good to impress with your vocabulary. Es buenísimo para impresionar con tu vocabulario. Okay, so I'm going to send you guys this in the WhatsApp. Keep it, save it, you guys, because it is very helpful. Okay, what other words do we have? ¿Qué otras palabras tenemos? So for example, we have here, can you see? We're going to use adjectives with careful. If I say be careful, es ten cuidado. Okay? Or if I say somebody is very careful, es que alguien es muy cuidadoso. Okay? Hey, I'm going to lend my Okay. car. Voy a prestar mi carro. I'm going to lend my car to my cousin. And it's okay. No tengo miedo because he is very careful. He's a very careful driver. Es un chofer muy cuidadoso. Okay? But if I say careless, okay, es lo que dicen de mí. That I am a careless driver. Que soy un chofer que no presto atención, no tengo cuidados. Okay? O si decimos que alguien es careless, she is very careless. Puede significar que el amor es incumplido, ¿ok? O que no le preocupa nada en el mundo, ¿ok? Can have different meanings, puede tener diferentes significados, no siempre es tan negativo, ¿ok? If something is harmful, si algo es harmful, es dañino, ¿ok? For example, smoking. Smoking is harmful to our health. Do you smoke, Diego? No. Good, qué bueno. Don't smoke, no fumes. It's very bad for you. Okay, it's very harmful for you. Okay, and what about harmless? Harmless significa como que no te hace nada, okay? Maybe you go to a house, vas a una casa and you see a very big dog, es un perro muy grande, and oh, no hace nada, ¿verdad? He's harmless, no hace daño. Okay. Okay, do you have tattoos? ¿Tienes algún tatuaje? No. No, do you want a tattoo? ¿Quieres un tatuaje? Tal vez, pero Maybe. me la pensaría. I like tattoos, me gustan. I mean, I like them, but I don't think that I could decide, no creo que pudiera decidir on like something to have permanent, algo que tuviera permanente. I can't decide. I'm not scared of it, but some people say, algunas personas dicen que it's very painful, okay? Sí, They dicen say que it's hace painful. mucho daño. Okay, so for example, the outline, el contorno, they say not so bad. What hurts is when they fill it in, cuando lo rellenan. That is what hurts, okay? Pero depende de la zona también, ¿no? Yeah, I think it depends on the part of the body. And so for example, my brother, he tattoos. Mi hermano es tatuador. He has so many tattoos, okay? And he says it is painless. Why do you think he says this? Because he's used to it. Ya está acostumbrado, okay? So for some people, like you say, it is painful. Es mucho dolor, and painless es algo que no duele, okay? Okay. Okay, what about thoughtful? What does this mean? If I say, it says here, Paul is very thoughtful. What does this mean to you? ¿Qué significa para ti? No sé, tiene que ver algo con pensar, ¿no? Con pensamiento. It can algo be así. compensar, but for example, if somebody brings me a gift, si alguien me trae un regalito, and I wasn't expecting it, no lo estaba esperando, I can say, that was so thoughtful of you. Okay, ¿qué significa eso? O sea,
Qué bonito que hayas pensado en este detalle para mí. Ok, so to be Ah, thoughtful ok. es como hacer algo detallista, que alguien pensó en hacerte a un bien. Ok, Ujú. ok. And here on the right, we see here thoughtless. ¿Qué significa thoughtless? Que alguien que es egoísta, que no piensa en nadie. Ok, so thoughtful es alguien que es detallista. And thoughtless es de plano alguien como que ¿cómo dicen? Un narcisista, un psicópata que nada Ah, más, ok. they are somebody that is very, very Un egocéntrico, ¿no? yes, okay, exactly. So just with changing the suffix, it gives them the words very, very different meaning, okay? So this is why I like pages, me gustan esas páginas because they show examples in a sentence, okay? Ok. What about fearful? ¿Qué es fear? Es miedo. If something is fearful, Es miedoso. es miedoso. Se refiere a una persona. Vamos a atribuirse a una persona que está llena de miedo, ¿ok? I'm Ujú, not gonna say, for example, no se lo voy a poner a una película, ¿sí? Que la película es muy ujú. miedosa o causa mucho miedo. No. It is somebody that is fearful, ¿ok? And what about Ok. fearless? Ah, pues sin miedo, ¿no? O No sea, tienen miedo a nada. ¿No han no sé visto cómo se a diría. mujeres? Hay muchas mujeres que andan con esas playeras por ahí que dicen fearless. No le tengo miedo a nada. Have you seen this? ¿No han visto esto? No. No, es cuando están así súper empoderadas. Ok, se dice, I am fearless. No le tengo miedo a nada. Le entro a todo. Ok. So this can be Ujú, it's a very positive thing. Es algo muy positivo to be fearless. Es miedo a, no solo, tampoco, no tanto a las cosas, but it also means that you are not scared of, for example, new challenges. Okay. ujú. Colorful. Colorful, again, we see here color. In British English, we use the U. In American English, we say just colorful without the U. Es algo que es lleno de colores, yes? Algo con muchos Ujú. colores. For example, Huichol arts is very colorful. Yes, it is very well known around the world to be very colorful. Okay, they use Ok. lots of, mucho de, primary colors. But if we say something is colorless, algo que no tiene color, maybe saying that it's clear, algo que es transparente. It means that it Ok. has no color, no tiene nada de color. Okay, for homework de tarea, I am going to ask you, te voy a pedir, I'm going to ask you to write one sentence, una oración for each one of these adjectives, por cada uno de los adjetivos, just so I can see, nada más para ver that you understood correctly the difference of these words. Te voy a mandar la imagen, ¿sí? Se los voy a mandar. Ok, pero con palabras al azar o nos va a dar las palabras. With these words, con esas mismas palabras, with these same ones, con esas mismas. Ah, ok. Ok, no te preocupes, se los voy a pasar. Ok. If you Ujú. have... No, that's good. Eso está bien. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Okay, here it is. Aquí está. So, I am going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. And we have here on screen, we have the base word. Tenemos la palabra base. And you are going to tell me, me vas a decir if we are going to use harmless or harmful. Okay, so take a look. Ok. Es una vistazo a las oraciones. Okay. And then we'll go through them one by one. Nos vamos a repasar uno por uno. La primera es harmless, ¿no? Yes, that is correct. How do we know that's harmless? Porque dice, don't be afraid, que no tengas miedo. Okay, it is harmless. Ajá. What if it is a violin spider? ¿Te acuerdas los arañas violín? No. No, they are very, they're dangerous. Sí, son venenosas. Okay, so, violin spiders
are harmful. Sí, hubo un niño que le tuvo piquete de una araña violín. You didn't see that here? ¿No lo viste? It happened like 2 years ago. No, No? la verdad no. No. Let me see if I can find it. Find the spider. Ya me dio comezón nomás de verlo. Okay. It says the violin spider. Hubo un piquete aquí hace poco en Nayarit y un niño estaba súper grave. Okay, so it is a spider and it's called the violin spider and it has venom, tiene veneno, okay? And so they have medically significant venom. What does this mean? That a spider bite needs medical attention, ocupa atención médica. Okay, so they are harmful. Ellos sí hacen daño. They are harmful. Other spiders are harmless. Otros arañas no hacen daño. They are good for us, hacen bien, because they eat other insects, comen otros insectos. Yes? Okay, very good. What about the second one, la segunda? We have here the word success. Successful. Successful, okay? Alguien que está lleno de éxito. Ok, es como exitoso. Algo así. Ajá, así es. Exitoso, exactamente. Ok. Okay, and like I was mentioning to you, como te mencionaba hace rato, I have nobody to talk to, no tengo con quién hablar, I feel helpless. Cuando sentimos helpless, we feel like nobody can help me, nadie me puede ayudar, I don't know what to do, no sé qué hacer, okay? And helpful es todo lo contrario, pero tiene otro significado, ¿verdad? Helpful es alguien que es muy servicial, que se apunta para todo, yes? And helpless is a feeling, es un sentimiento de desesperación. Yes? What about number 3? It says here, don't let John do the washing up. Do you remember what is washing up? ¿Te acuerdas que era eso, washing up? ¿Lavar los platos? Yes. Why aren't we going to let him do the washing up? ¿Por qué no lo vamos a dejar? He's very careless. He's very careless. What is going to happen? ¿Qué va a pasar? Lo rompa. He's going to break them, yes? Okay. Can you read number 5 for me? I asked my sister to help me fix my computer, but she wasn't very helpful. She doesn't know much about computers. Okay, so if she doesn't know about computers, she can't be helpful. No puede ser de mucha ayuda, yes? Okay, very good, Diego. Okay, and what about number 6? Can you read it for me? I went to Amanda's wedding yesterday. She looked very beautiful. Do you watch the videos we make in the class? ¿Sí ves los videos que grabamos de la clase? Sí. Do you listen to yourself? ¿Te escuchas a ti mismo? Sí, Do you sí, like noto que me trabo mucho. No, eso es lo que te quiero decir. ¿No te das cuenta que no te trabas? Bueno, es que lo que me pasa es que veo un punto, pero me paso de todas formas. No es como que me detengo. En los puntos y en las comas se me pasan. Okay. O algunas palabras las digo mal. I don't think so. I haven't noticed you make mistakes. No me he dado cuenta. When you guys make mistakes, cuando cometen errores, I'll tell you. Les voy a decir. Yes? But you guys, Ok. both of you have worked really well. ¿También trabajaste con Paola, verdad? ¿Con mi amiga? Sí, la Sí. verdad creo que tenía mejor pronunciación en ese rato. ¿Cómo? Tenía mejor pronunciación en ese nivel, creo. ¿En first level, primer nivel? ¿O sea, yo segundo? Sí. But I No, en primero creo que tenía mejor pronunciación. No, I think you're doing really good. Creo que los dos van súper bien. I can't say, well, for example, when students come to do
placement exam, when I do cuando hacen examen de ubicación, I have students that speak very well. O sea, llegan estudiantes que hablan súper bien. And then I check their grammar, checo su gramática, and they can't tell me why a certain sentence is wrong. No me pueden decir por qué está mal. Right? So I say, okay, and then I have to show you the grammar. Les digo, tengo que enseñarte la gramática. So I'm going to send you to first level, te mando a primer nivel, segundo nivel. But some of them speak very well, and they say, but I speak so well. Yo sé que hablo bien. And I say, yes, you do. But since it is a course to teach the 4 abilities, como es un curso para enseñar las 4 habilidades, I have to take you back, te tengo que mandar para atrás. And I think you are one of those students. Creo que eres uno de esos alumnos that, and your speaking level, you and Vicente are very mature in your speaking and your pronunciation. Para mí, ustedes son muy maduros, o sea, quiero decir avanzados, pues, en su pronunciación. I would have you guys easily for 4th or 5th level. But as far as grammar and gramática, we're working on it, estamos trabajando. But really, please do not think that you don't pronounce well, because you do, porque si lo haces. I really wish you would hear yourself the way I hear you. Ojalá te escucharas the way I hear you, because you do speak really well. Okay, so number 7, we have here, I love living in the country because it's very peaceful. Okay, this is actually the only answer for me, because for me, there is not a word, no decimos peaceless. Okay, no decimos que le falta paz. Okay, decimos que algo está ruidoso o algo así, okay? Okay. Pero con nosotros 2 palabras, with harm and care, we can say harmful, harmless, careful, careless. What do you think goes with number 8? ¿Cuál va con la 8? Harmless. Harmless, yes. Sweets are harmful. I'm sorry, harmful. Lo dulce nos hace daño a los dientes. Yes, they are harmful. Sweets are harmful to your teeth. And what about when we tell somebody to be with a knife? ¿Qué le decimos a alguien que tenga un cuchillo? Careful. Careful, yes. Okay, so you have no problems here. Okay, so let's continue. Vamos a continuar. Oh, I closed it. What's that? I am going to leave for homework. Te voy a dejar la tarea. I'm going to leave the listening for you. Te voy a dejar el listening. I'm going to send the audio to you. Te voy a mandar el audio. De hecho, lo tengo de una vez. I had it. It is M4. That is going to be for homework, so that you can do it on your own time, para que lo puedas hacer con calma. Okay. And I am going to ask you for the speaking. Ahora vamos a trabajar el speaking. I am going to ask you, Diego, whatever you want. You can make an audio for me. Me puedes hacer un audio, or you can make a video. Okay. You are going to tell me, me lo vas a mandar de tarea. Okay. You're going to send it for homework. You're going to tell me, what do you think? Me vas a decir, what do you think of mobile phones? ¿Qué piensas sobre los teléfonos celulares? You're going to tell me about the positive and negative aspects of having a phone. Okay. You can use these ideas. Okay. And these prompts. I believe, I disagree, in my opinion. Okay. You can make a video if you want. Hay chicos que son muy extrovertidos, and some are a little bit more reserved, and they prefer just sending an audio. So I will give you the option. No te voy a obligar a hacer un video. Okay. ¿Está bien? Okay, so this will be homework 2 and 3, 4, 8. Okay. Pero de todas formas, si quiero hacer un video, puedo, ¿no? If you want to make a video, then go ahead. Es más, si quieres hacer un video, te voy a mandar una plataforma, y en esta plataforma puede contestar Vicente. Plataforma Flipgrid. ¿Nunca has usado Flipgrid? Have you ever used Flipgrid? Ni siquiera había escuchado de ella. Really? Okay. So I'm going to upload these activities. Lo voy a subir a Flipgrid, and you can make a video there. Puedes hacer un video ahí. Okay. It's a fun activity because it's just 3 of us. Solamente somos 3. But when we have a class with a lot of students, for example, I tell the students to answer to the videos. Puedes contestar con otro video. And so it's fun to see the different opinions. Yes?
Okay, Sí. and for the writing, para la escritura, we have an activity here in class. Hay una actividad en clase. Okay, and I'm going to ask you to write also, and here at the end, aquí al final. Okay, so in the beginning here, it says, how important are computers in your life? ¿Qué tan importantes son las computadoras en tu vida? Okay, so right now, they are very important. Ahorita son muy importantes. Like you said, it is a necessity, especially now, for example, that you and I are in online class. Okay, so it was for two reasons, por dos motivos, because of the pandemic and because we are rebuilding the tourism. Okay, we're rebuilding the main building, vaya. Okay, so you use computers for school and for what else? Do you play video games? What else do you do with a computer? ¿Qué más haces con la compu? Puedo buscar tareas, You can look for buscar homework, información para tareas. look for information. Okay, what else? Puedo ver videos, películas. You like to watch movies? What's the last movie you saw? Spider-Man. You saw Spider-Man? Okay. You like Spider-Man? Sí, mucho. Okay, so they are very important to use them every day, computers? En sí la computadora no, pero uso mi teléfono. Okay, so how many hours on average, en promedio, do you use technology every day? Uf. Me voy a ver mal, pero como 6, 7 horas al día. Well, I don't think that's bad, you know, because, for example, nos dice, ¿verdad? La mamá o el papá, ¿verdad? Te la pasas todo el día en la compu. But when you work, cuando trabajes, we're going to do the same thing. Vamos a hacer lo mismo. We're going to be all day on a computer, maybe. Okay. What do you visualize yourself doing? ¿Cómo te visualizas trabajando? What are you going to do for your work? ¿Qué pienso que voy a trabajar o algo Ajá. así preguntó? Yes. What do you think you're going to work? How do you visualize your at a desk, en un escritorio? Or how do you see yourself? ¿Cómo te ves? En un escritorio no sé, porque no sé mucho de Excel y pues, hoy en día se ocupa mucho, pero lo que más me gusta es diseñar. So you like to design. Okay. Ujú. What kind of programs are there for design? La verdad no sé, no he visto. You haven't seen? Okay. So I imagine that Mm, once you start to see programs about design, somos picochas, ¿no? When you like something, cuando te gusta algo, you can spend hours looking at all of the functions, yes? And to see all that you can do ujú, with it, todo lo que puedes hacer con ellos. So if you have access to these programs, you're going to spend also, 5 or 6 hours. If it's something you like, si es algo que te gusta, you're going to spend 5 or 6 hours easily, fácilmente, because it's an investigation, it's investigación. Yes, you're learning a new tool, una nueva ujú. herramienta. So I don't think it's a bad thing. No creo que sea algo malo. Yes? Okay. Ok. So we are going to look at the text. Vamos a ver el texto. And we are going to answer the questions. Vamos a contestar las preguntas. The questions that they have here, que tienen aquí, is in which text, there's 2 of them. Hay 2 textos. In which text does the writer have a positive opinion about computers? Okay. The second question says, which words do we use to list points? Okay. When we write an essay, cuando escribimos un ensayo, we can say things like, first of all, para empezar. Okay. And we say the second point, the segundo punto, seconds. Okay. And we continue. And we're going to also look for the phrases where they state their final opinion. Donde dicen su opinión final. Okay, so we're going to look at this. Again, do you want to read it on your own? Lo que es leer a solas, and you come back. We can read the first one, después de la primera y la segunda, and then you ask me any questions. Me haces cualquier pregunta. Ok. Okay, go ahead, adelante. ¿Lo leo en voz alta o para mí nada However más? you want.
However you're more comfortable, como es más cómodo. Ok. Ya terminé de leer. Okay, so what can you tell me about the first person, Donald? Dice que las computadoras son algo que hacen más mal que bien, porque pueden causar dolores de espalda, además de que pueden causar también adicción en niños, adolescentes y en adultos mayores. Creo que dice. Bueno, adultos Yes. mayores no, pero pues sí, adultos. Ujú. Ajá. Además de que le pueden entrar virus que pueden borrar información, que también es pues malo, ¿no? Yes, of course. Y ¿puedo hacerle una pregunta? Yes, of course. ¿Qué significa lastly? Lastly, No sé. okay. Very good question. Okay. Sí, significa como por último. Okay, si digo Ah, ok. last thing, lo último, okay. The last time, la última vez, pero al decir lastly, okay, es el último punto que voy a dar, por último, okay. So, in the Ok. questions in the beginning, las preguntas al principio nos decía eso. ¿Con qué cierran su argumento? With this, okay. ¿Con qué empieza? First of all, para empezar, so these are things, these are really good words that you can use, Diego. Son palabras muy buenas para utilizar in your English writing, okay. So, for example, in the writing part of a certification, en la parte escrita de una certificación, no nada más se van a fijar en la gramática y en la ortografía. They're going to look at these kind of observations, este tipo de observaciones that you really know your way to express yourself in English, okay? So take note of these words. Toma nota de esas palabras, okay? Also, for example, personally, es decir, en mi opinión. I can say in my opinion or I think, pero decir personally or in my opinion es súper más
caché que I think, que yo pienso. Yes? Ok. Okay. What do you think about Donald? ¿Qué piensas sobre Donald? Do you think he's exaggerating? ¿Crees que está exagerando? Sí, puede que sí, pero creo que sí exagera un poco. I think he's O sea, exaggerating. perdón, creo, no que exagera, sino que sí tiene algo de razón. Perdón. Okay, well, it's like everything. Okay, es como todo. For example, when we're at work, cuando estamos en el trabajo, for example, I'm an accountant, yo soy contador, so I have to be in a computer. Tengo que trabajar en la compu. And even before we didn't have computers, antes que tuviéramos las compus, o sea, like you said, como dijiste, we use Excel now. Ahorita usamos Excel, but before we used to have, no sé si te tocó ver, I don't think so, no creo. Unas hojas verdes super largas. They were really long sheets for accounting, para la contabilidad. And we would spend hours doing a balance. Pasábamos horas haciendo un balance. So, did it hurt our back? ¿Nos lastimó la espalda? Yes. Okay. Or we were using a computer. No usábamos una compu. Okay. So, what is important, even if we are on a computer or not, estemos en una compu o no, even you guys in class, you guys are students, ustedes son estudiantes, and you guys sit from 7 in the morning to 1 in the afternoon. You have to get up. Tienen que levantarse. So it is very important, whether you use a computer or not, uses compu o no, that you get up, that you stretch, que te estires, you know, that you move around. Okay, so I don't think it is all the fault of a computer. No creo que todo sea culpa de la compu. Okay. And what about Elsie? What does Elsie say? Dice que ayudan a la mayoría de las personas y se han vuelto mucho más populares en todas las edades. De que, pues ayudan a organizar el trabajo y hacer que sea más rápido, ¿no? Yeah, for me, I agree more with Elsie. Who do you agree more with? Ah, no sé qué es eso. Who do you agree more with? I'm gonna write it. Te lo voy a poner. Who do you agree more with? Cuando te pregunto who do you agree, ¿con quién estás más, con quién vas más de acuerdo? Who do you agree more with? With Elsie or with Donald? With Donald? With Elsie? I agree with Elsie. Estoy de acuerdo con Elsie. Okay, because Pero él también tiene algo de razón, ¿no? yeah, he has good points. También tiene buenos puntos. But for example, as teachers, como maestros, everything was paper. Paper. Now we can use digital files, archivos digitales. We can send them faster. We don't have to make so many copies. Okay. We can take attendance online. Podemos tomar ese lista en línea. Okay. What about the linking words? Las palabras para usar. Here, for example, Donald utilizó. First of all, and what is more is más. En vez de decir also, en vez de decir también also, what is more, he said. And lastly, personally, okay. She used here to begin with, para empezar. Okay. Aquí dijo también muy sencillamente, also, ¿verdad? En vez de decir what is more. Okay, she also used the word in addition, en adición. In addition, okay, in my opinion. So these are all phrases we can use, Diego. Son todas para frases que podemos utilizar in writing to look professional, para vernos profesionales. Okay. Okay. So for example, now that you have read this, ahora que has leído esto, can you tell me what we talked about this? Who gives a positive opinion? Elsie, yes. In the second paragraph, she says that computers are very useful. And Donald, on the other hand, del otro lado, Donald was saying all the bad things about computers, todo lo malo sobre las compus. Yes? Okay. Which words or Sí. phrases did they use for their points? ¿Cuáles utilizaron para sus puntos?
First of all, what is more? Lastly, to begin with, Ujú. also in addition, they also used, in my opinion. Yes. And for their final opinion, Sí. I used personally, personalmente. Personally and in my opinion. Okay. We have an insert C. Tenemos un insert. Did you finish copying this? ¿Terminaste de pasarlo? Sí. Okay. In insert C, we have here a text, un texto. You're going to complete it. Lo vas a completar. Ok. Okay, and for homework de tarea, I'm also going to leave you writing, te voy dando una escritura. Okay, so it says here, you're going to imagine, vas a imaginar that an online magazine has asked readers to give their opinions about mobile phones. Okay, Ujú. so you're going to write, you're going to make a video for me. Hacer un video. I'm going to upload that. Lo voy a subir. But I want you to also write it. I want you to write a paragraph using your opinion. So in the video, I am going to I'm going to observe your Pero speaking. dijo que también podía hacer audio, ¿no? En vez de Ajá, vídeo. también puede ser audio, okay? So in the audio and the video, I am going to observe your expression and your pronunciation and grammar. And in the writing part, I am going to observe that you have complete sentences, okay? Cualquier error que se cometa para mí no es error, es aprendizaje. Every time we learn more and more and more, okay? Entonces, Ok. if you notice, si te fijas, yo nunca pongo tache, even in the exam, en el examen. Si te fijas en el examen anterior también, sí pudiste ver las observaciones. Sí. Oh. Entonces, para el audio, nos recomendaría que si nos equivocamos en decir una palabra, en vez de cortarlo, Just keep avancemos going. así. Sí, just keep going. Don't worry about it. I think even Ok. in Spanish, perfection is hard. Hasta en español, la perfección es difícil. Yes, you haven't done it, ¿no te pasaba? Y es en audio. Digo, "Oh, I didn't want to say that. No quise decir eso. And I stop it and I record again. Grabo otra vez. I always do that. Yo siempre hago eso. Do you? Sí, Okay. casi siempre. I am very conscious of my speaking. Yo soy muy, ¿cómo dice? Autocrítica de mi habla. First, because Spanish is not my first language. Español no es mi primer idioma. And also because I stutter. What is this? Do you know this word? I stutter. What does this mean? Soy tartamuda. Es como... Ah, sí, sí. Soy No tartamuda. sabía que significaba eso. So I get really nervous. Me pongo muy nerviosa. In English or Spanish, but I think I get more nervous in Spanish. Yes? Sí. De hecho, yo soy disléxico, entonces también Really? se me complica. Sí. Huh. Okay, I didn't know that. Thanks for sharing. Okay, so when you read in English, does it difficult for you? Cuando lees en inglés, ¿se te dificulta? Sí, más o menos. También en español, pero sí, en inglés. Okay, no problem. The story I sent you, el cuento que te mandé, it's not long. How long is it? Así decir, pues, qué tan largo estamos hablando. But I like reading. I like reading, and this book was given to me, fue un regalo when I was like I said, in junior high. And I read it so many times. It is just, son dos cuartillas. It's just 2 pages. Yes. So it's just, Ok. it's a very short story. But what I like about it is that it's very natural, es muy natural. Yes. So it's not specially made for ESL learners. Cuando hacen libros especialmente para los que están aprendiendo inglés, para mí hacen todo muy patito. I don't like it, no me gusta. So I like this because it has all kinds of words and vocabulary. And when I was reading in Spanish, cuando yo leí en español, I think most of my Spanish that I learned was from reading. O sea, I that's where I obtained most of my vocabulary and my understanding of the grammar, mi comprensión de la gramática, because I never took a Spanish class. Nunca tomé, bueno, yes, I did. I took Spanish class in the US. Tomé clases de español en Estados Unidos, but it was
maybe to like this level, como este nivel, like A2. Yes. So what I would do here in the English class, estaba en la Prepa del Valle. So they have English class every day, tienen inglés todos los días. It was 2 hours every day, 2 horas todos los días. I had to beg the director, tuve que rogarle al director to let me skip English class, que me dejara brincarme la clase de inglés. Dije, es el colmo. So I would take my notes, llevar mis apuntes from all the rest of my subjects, the rest of mis materias, and go to the cafeteria. And I would read over and over again. Leía una y otra vez, yes. But that really helped me. Eso me ayudó muchísimo. Even reading textbooks, hasta leyendo los textos en español, biology, chemistry, history, everything that really helped me with my understanding of Spanish. So reading is going to help you. Te va a ayudar mucho. I think you have good reading comprehension. Yo creo que tienes buena comprensión lectora. Yes, for me, I think the word for it is, la palabra es que, I don't know how to say it in Spanish, no sé cómo se dice en español. I think you underestimate yourself. ¿Te menosprecias, se dice? O como que piensas menos. But because Vicente is very perfectionist. Vicente es muy perfeccionista. Are you too? También eres, ¿verdad? Sí, intento que las cosas queden como yo quiero. Okay, so for example, are you like my daughter? ¿Eres como mi hija? My daughter, she writes a whole page, or maybe she writes 3/4 of a page. And if she doesn't like the way something looks, si no le gusta como algo se ve, she will start over. O sea, comienza de nuevo totalmente. And yes, and I tell her, you know, it's been 3 hours. Han pasado 3 horas. You're still with the same homework. Sigues con la misma tarea. But she needs it to be perfect. Yes. And so sometimes I think she pressures herself too much, como que se presiona mucho. But you guys are both like that. Bueno, O sea, tampoco soy así. Si ya llevo mucho del trabajo y me sale algo mal, tampoco. A menos de que sea un trabajo muy importante. Okay, very good. Okay, I am also going to leave for homework. Ya te cargué de tareas. Si quieres, la tarea que estoy dejando hoy te doy hasta el miércoles para hacerla. I know you guys have so much homework right now. Sé que tienen muchísimas tareas. Mi hija también está en el CETIS and she's like, she didn't want to go. Pues me quiso salir. ¿Cómo? Ya se va a acabar el semestre y por eso nos están cargando mucho. Yes, and so we were going to go out. Iba a salir. Well, we went out. I went out on the weekends and she didn't want to go out. No quiso salir. She'd spent all weekend doing homework. I'm also going to leave for you the video activity, la actividad del video. I'm going to send you guys the video. We don't see them much, no los usamos mucho, but I like doing the videos, you guys. The videos here are pretty simple. Son súper sencillos, but I like them because they're short. Están súper cortos. Yes. And we're going to look, see this video. Vamos a ver en el video about the airplanes. On Friday, I read with Vicente about the first flight, el primer vuelo. So you're going to see this in the video. Okay. And I'm going to leave, voy a dejar the roundup. The roundup review of Unit 4 es de la Unidad 4. The video in Unit 4. Entonces sé que es algo. No creo que te lleves mucho tiempo haciendo la tarea. It's not going to take you so long, but so you don't worry. Do what you can today, and I will give you until Wednesday. Les doy hasta el miércoles, okay? And I'll let you go so you can start that. Te dejo ir para que puedas comenzar con eso y tengas media hora que sea para revisar, okay? Okay. Okay, Diego, it's always a pleasure to work with you. I'll see you tomorrow. Bye, teacher. Bye.